Na wasalimu nyote hamjambo. Kwa majina naitwa Veronica Kariuki na mimi ni muuguzi hapa kituo cha afya cha WyCo. Na wakaribisha nyote. Tunafurahia kupata nafasi hii ya kuongea nanyi na pia kujibu maswali yenu kuhusu chanjo ya COVID-19. Kama mnavyojua, janga hili la corona liliingia duniani mzima na likaleta mabadiliko nyingi na ambapo kulitokea chanjo mwaka jana. Kitu ya muhimu sana ni kujikinga wewe na familia yako, watoto wako, marafiki zako na watu wote kwa jumla. Kujikinga ukiwa nyumbani mwako na makazini ambapo unatumika, madukani au mahali popote uko ama ungetembea. Kupenda afya yako ni kupenda familia yako. Kwa hivyo, idara ya afya inakusihi kumaliza chanjo hili la corona kwa kutumia chanjo ambapo zimetengenezwa hapa nchini ya Marekani. Tunaelewa ya kwamba kuna wasiwasi mwingi na mkubwa ambapo umeletwa na hizi chanjo kutokana na mataarifa mengi ambayo inaenea kila mahali duniani kupitia vyombo vya habari, mavideo kwa WhatsApp na YouTube na mataarifa mengine. Na hapa mbele yetu tuna waganga kutoka hospitali ya KU ambapo mnaijua na ndio watajibu maswali yenu. Na tuna daktari, mtafsiri wetu atakuwa Leila na ni mtumishi wetu wa afya ya umma hapa kituo cha WyCo. Kwanza ningetaka kumwalika Dr. Mabachi kutoka chuo kikuu cha KU ambaye huhusika sana na mambo ya utafiti wa kiafya. Ataongea kuhusu chanjo la COVID-19 na vile zinatengenezwa. Karibu sana Dr. Mabachi. Asante sana Veronica kwa kunikaribishia. Hujambo marafiki. Vile Veronica alisema kwa majina, naitwa Natabona Mabachi na mimi ni profesa msaidizi katika idara ya Family Medicine hapa kwa KU. Na ninafanya kazi katika afya ya umma, yani public health. Kwa kwanza, ninajua watu wanauliza kama chanjo za COVID-19 zaweza kusababisha ugonjwa ya COVID-19. Na pia watu wanauliza kama chanjo hizi zimetengenezwa na nini. Kwa swali la kwanza, hapana au la, chanjo za COVID-19 hazina virusi zozote za COVID-19 chenye uhai ama zingine. Kwa hivyo huwezi pata ugonjwa wa COVID-19 kama unapata chanjo ya COVID-19. Na chanjo za COVID-19 zimetengenezwa kutumia ujuzi mpya ambao hufanya misuli ya mwili kutoa protini ambao inatoa kinga ya kudumu ya virusi za corona. Hizi protini ni za aina ya DNA au mRNA ambazo huongea na mwili wako kuzuia virusi za corona kuingia na kudhuru mwili wako. So kwa kifupi, chanjo hudungwa mwilini mwako, haziondoi chochote kutoka kwa mwilini mwako na hazibadilishi jeni au DNA. Chanjo za COVID-19 hufundisha mwili wako kutambua na kupambana na virusi ya COVID-19, lakini hazina COVID-19 na huwezi kupata COVID-19 kutoka kwenye chanjo. Sasa hapa Amerikani tunapatiana chanjo tatu. Moja ni aina Pfizer, hupewana dosi mbili, dosi ya moja, halafu baada ya majuma matatu, 3 weeks au siku 21, 21 days, unapewa dosi ya pili. Tuko na Moderna hupewana dosi mbili pia, dosi ya moja,
alafu baada ya majuma manane, 4 weeks, ama siku 28, unapewa dosi ya pili. Pia tuko na Johnson & Johnson, hupeana mara moja tu. Kumbuka kwamba mtu hupewa aina moja tu ya chanjo. So huwezi kufanya Pfizer mara moja alafu mara ingine unafanya Moderna. Na chanjo ambao inapewana Uingereza na Afrika inaitwa AstraZeneca. Hatupeani chanjo hiyo Amerikani. Chanjo ya Pfizer hupewa watu wote kutoka miaka 16 na zaidi, 16 years plus. Chanjo ya Moderna hupewa watu wote kutoka miaka 18 na zaidi, 18 plus. Na chanjo ya Johnson & Johnson hupewa watu wote kutoka miaka 18 na zaidi pia. So watu wote hupewa chanjo kutoka kwa chupa moja, ambapo chupa moja huwa na dosi 6. So chanjo hizi hupewana mara ngapi na zina kinga ya aina gani? Imethibitishwa kwamba ukipata chanjo zote mbili ya Pfizer, mwili wako utapata kinga asilimia 95. So itakuwa 95% protective. Na kama ukipata chanjo zote mbili za Moderna, mwili wako utapata kinga asilimia 98 na kuta 5, so 94.5% protective. Na kama unapata chanjo moja ya Johnson & Johnson, mwili wako unakinga asilimia 72, so itakuwa 77 mpaka 85% protective. Pia watu wanauliza, ni madhara gani zaweza kutokea kwa kupata chanjo za COVID? Kuna madhara kidogo na madhara kwa kila mtu ni tofauti kidogo. Baada ya kupata chanjo kwa mkono, waweza kuwa na maumivu au chungu mahali chanjo iliwekwa. Ngozi yaweza kuwa nyekundu na ngozi yaweza kuvimba. Mwili wako waweza kusikia kuchoka ama kuwa mchovu, kuwa na kichwa, kuumwa na kichwa, unaweza kusikia misuli kuumwa, joto na baridi kwa mwili, unaweza kusikia kichefu-chefu ama nausea kidogo. Lakini usiwe na wasiwasi kwa sababu inaonyesha chanjo inafanya kazi mwilini. Na unaweza kufanya nini baada ya kupata shinda hizi ili usikie vizuri kama unasikia vibaya? Unaweza kumeza temba za uchungu kama Tylenol ama Advil. Unaweza kutumia ice pack kwa kuelekea mkono ukiwa umevimba au unasikia inaumwa kidogo. Unaweza kufanyiza mkono mazoezi kama unainua mkono juu na chini. Hivyo itapunguza kama unasikia uchungu. Alafu maumivu za kizidi, uende umuona daktari wako na kunywa maji ya kutosha. Na pia kama unasikia vibaya, unaweza kurest, unaweza kulala kidogo, unaweza take it easy kidogo. Na hizo ni chanjo hizo 3, alafu nitarudisha kwa Veronica. Asante. Asante sana Dr. Mabachi kwa mawaidha yako. Kwa wakati huu nitamwalika Dr. Rebecca Opore. Kama vile wengi wenyu mnajua ni mganga wa magonjwa mbalimbali hapa hospitali ya KU, na ataongea kuhusu umuhimu na usalama wa kupata chanjo za COVID-19. Karibu sana Dr. Opore. Asante sana Veronica.
Mimi ninaitwa Dr. Opole. Mimi ni profesa na tena ni mganga au daktari hapo hospitali kuu ya Kansas University. Natumaini labda tunajuana na wengine wenu ambao mko hapa. Nitajaribu kujibu maswali kadhaa ambayo imeulizwa. Je, mama mjamzito anaweza kupata chanjo la COVID-19? Chanjo la COVID-19 ni muhimu sana kwa mama wajawazito kwa sababu wajawazito wana hatari kubwa ya kupata COVID-19 na kugonjeka sana. Hautaki kugonjeka saa zile uko na mimba. Na hii chanjo haidhuru wa mama wajawazito. Kwa hivyo ukiwa mjamzito lazima upate. Na wale wa mama ambao wanatarajia kupata mimba wanaweza kupata chanjo. Ndio, ni muhimu sana kupata chanjo. Kwa hivyo wajawazito na wale hawajapata mimba wanatakiwa kupata na haitawadhuru. Swali lingine, kuna chanjo ya kunywa kama dawa? Hapana. Chanjo zote 3 ambazo Dr. Mabache alituambia, Pfizer na Moderna na J&J, zote ni shindani. Na je, mtu ukiwa na magonjwa kama ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa kifua kama asthma, au ukiwa na kukimbia kwa damu kama blood pressure, unatakiwa kupata chanjo? Watu ambao wana hao magonjwa, hiyo magonjwa ni hatari sana mtu akipata COVID. Kwa hivyo ni muhimu sana kupata hii chanjo ndio uweze kujikinga. Swali, mtu anaweza kupata ugonjwa wa COVID hata ukiwa umepata chanjo? Unaweza kupata ugonjwa wa COVID lakini hautakuwa mgonjwa sana. Unajua kuna watu wanapata huu ugonjwa na wanakufa. Kuna wale wanapata na wanaenda intensive care unit kwa sababu wanashindwa kupumua. Ukipewa hili chanjo, zina kinga hata ukiwa mgonjwa hautakuwa mgonjwa sana. Baada ya chanjo ya kwanza, unatakiwa kuendelea kujikinga kabisa na barakoa na kukaa mbali kama futi 6 kutoka kwa watu wengine ndio usipate ugonjwa. Baada ya chanjo la pili pia endelea kujikinga, lakini wanasema unaweza kukutana na labda familia watu wachache hivi kama watu 6, watu 10. Ukiwa umeshapata ugonjwa wa COVID, unaweza kupata chanjo. Vile CDC wanasema unaweza kupata chanjo, lakini lazima ungoje upone kabisa. Usiende kupata chanjo kama bado unakohoa au kama bado unasikia mwili unakuuma au bado mwili una joto. Ngoja upone kabisa, alafu unaweza kupata chanjo. Na pia ukiwa na swali lolote, uliza mganga wako. Na swali la mwisho ambalo nitajibu, kuna faida gani baada ya kupata chanjo? Sasa ukishapata chanjo, faida utapata baada ya chanjo la kwanza, baada ya wiki 2. Alafu baada ya dosi ya pili pia unangoja wiki 2 ndio utakuwa umepata faida ya kutosha. Lakini tunasema endelea kujikinga tu na hiyo barakoa na kujitenga na watu hata baada ya hiyo dozi 2, kwa sababu kila mtu nchini hajapata na bado unaweza kushikwa na huu ugonjwa. Asante, nitamrudishia Veronica sasa. Hatukusikii? Asante sana Dr. Opole, na tunafurahia ujumbe wako.
Kwa sasa nitamwalika Dr. Koribo ambaye pia ni mganga kwenye kituo hospitali kuu ya KU. Ataongea kuhusu namna ya kupata chanjo, ni wapi na ni lini waweza pata chanjo hapa kwa kaunti yetu ya Wydad. Karibu sana Dr. Koribo. Leila waweza kuongea kutuambia vile tumesema. Okay, we're not going to invite Dr. Koribo, and she's going to give us details on where to get the shot from and how to go about it. Thank you, everyone. I apologize for my lack of language skills, but it's beautiful and I'm enjoying listening to all of you this morning. Aya, anawashukuru wote kwa kuja na anasema poleni kwa upungufu wa lugha. Anasema lugha yetu ni nzuri sana. My name is Erin Koribo. I'm a doctor in the family medicine department and also in the population health department at KU. And I also serve as part of the health department in Wyandotte County. Aya, majina yake ni Daktari Erin Koribo. Anatumika na kitengo cha afya ya familia hospitali ya KU na pia anahudumu kwenye idara ya afya kwenye kitengo cha afya cha Wyandotte. We want to encourage all of you to come and get vaccinated, especially at the Armory in Wyandotte County. It's at 18th and Ridge. Anatuomba sisi wote twende tupokee chanjo, na kuna sehemu nyingi za kupokea chanjo, lakini anapendekeza kama tunaweza kwenda kwa eneo la Armory ambalo liko kwenye barabara ya 18. It's a very welcoming environment. You can come any day between the hours of 9 in the morning and 3 in the afternoon, or on Saturdays. Na nasema hili eneo ni eneo ambalo linakaribisha sana, kwa hivyo unaweza kwenda kwanza asubuhi saa 3 mpaka saa 9 ama saa 9. Unaweza kwenda kutoka siku ya kwanza mpaka siku ya 5 ama Jumatatu mpaka Ijumaa, na pia Jumamosi unaweza kwenda. All that we need from you when you come is just proof that you live in Wyandotte County, and that can be either ID or even just a letter that is sent to your home. It's very easy. Na cha muhimu ambacho unafaa kupeleka wakati unakwenda pale ni kitu cha kuthibitisha kwamba unaishi ama unaikala Wyandotte County. Naweza kuwa ni kitambulisho ama barua ambayo ulitumiwa ambayo ina address yako ya kuonyesha nyumbani unakoishi. And starting this coming Monday of next week, we're going to also vaccinate people who work in Wyandotte County. Na kuanzia hii wiki na kuja siku ya kwanza Jumatatu, wataanza kupatia watu chanjo ambao wanafanya kazi Wyandotte. And then I want to also say that it's totally free. We have very welcoming staff, so you'll come in, you'll get the vaccine for free, and then we watch you for 15 minutes, and then you go home, and that's it. Alafu hii chanjo ni ya bure, hakuna malipo. Kwa hivyo ukija utakuja upokee chanjo yako, alafu watahitaji uketi pale kwa muda wa dakika 15, waangalie namna chanjo inakupeleka, kama kuna madhara yoyote. Kama hakuna madhara, basi baada ya dakika 15 utakuwa huru kuondoka. This coming Saturday and the next Saturday, we're going to have big events at the Armory. And so you can come and get a vaccine. We're also going to have some giveaways and some incentives. Like I think we've got some gift cards to give away and that sort of thing as well. So those would be great days to come out and get your vaccine. Alafu Jumamosi, hii Jumamosi na Jumamosi ingine ama siku ya posho hii na siku ya posho wiki ingine inakuja, watakuwa wanapeana chanjo. Itakuwa ni fete kubwa, watu wanakuja pale wanapokea chanjo yao, na pia kuna tufaida pale. Ukipata chanjo yako unaweza kutapewa gift card, kadi ambayo iko na pesa ndani, na kuna wengine watapokea chakula ama zawadi zingine. Hiki ni kishawishi tu cha watu waende wapate chanjo. Layla, I have a question for you because I cannot understand if Natty or Dr. Opole, well, Dr. Natty, I should call you, and Dr. Rebecca, have you guys talked about the J&J vaccine yet? And I apologize, it has been pulled or paused, and I just wanted to ask if that's been discussed yet, because we may have some news flying around about that.
Okay, so we hadn't discussed that. I know that I just saw that in the New York Times this morning. And so do you want us to, should we let them know or? Yes, I think so. I'm happy to. Layla, would you interpret? Yeah, go ahead. Thank you. So one thing that's come up just today, breaking news, is the Center for Disease Control, which is the big public health organization in the United States, has decided to pause giving the Johnson & Johnson vaccine. Alafu habari za hivi punde ambazo zimepokelewa leo asubuhi ni kwamba chanjo ya Johnson & Johnson haitakuwa inapeana tena. Na hilo tangazo limetolewa na shirika ambalo linashughulikia maneno ya utafiti wa magonjwa na chanjo. Wamesema CDC wakasema hapana, kuanzia leo kwanza hiyo chanjo isimamishwe kwa muda. And so we have also paused the use of the Johnson & Johnson vaccine at our health department in Wyandotte County. Kwa hivyo kwenye idara ya afya ya umma ya Wyandotte, pia na wao wanakwenda kusimamisha matumizi ya hiyo chanjo ya Johnson & Johnson. There's a lot of information flying around, about what happened. And right now, what we do know is that out of 7 million people who have gotten the Johnson & Johnson vaccine, 6 people had blood clots. Kuna habari nyingi ambazo zinasambaa kuhusu nini kilifanyika, lakini wanachojua ni kwamba kati ya watu milioni 7 ambao walipokea chanjo ya Johnson & Johnson, ni watu 6 tu ambao ulipata damu yao inaganda kwenye mishipa. And we don't even know if it was actually the vaccine that caused the blood clots. Na hatuna uhakika kabisa kama hiyo chanjo ndio ilisababisha damu kuganda. And so what we're going to do is pause the use of the vaccine while we investigate more to see if the vaccine had an effect, may have had a part in causing those blood clots. So we just want to make sure that everybody's safe when they get their vaccine. Kwa hivyo kwa sasa watasimamisha kwa muda matumizi ya hii chanjo ya Johnson & Johnson wakati utafiti na uchunguzi unaendelea kujua huku kuganda kwa damu kulisababishwa na hii chanjo ama kulikuwa na sababu zingine. Yeah. Okay, well, I'll throw the floor back to you, Layla, and everybody else, and I'm happy to stay on for questions should they arise. Thank you again for having me. Layla, hatukusikii. Hello? Nakusikia sasa. Okay. Aya, Daktari Koribo alikuwa anasema sasa narudisha uwanja wa mpira sasa na uchezesha kwa Veronica, lakini atabaki tu kwenye mtandao kama kuna mtu atataka kuuliza maswali kutoka kwake ajibiwe, atabaki tu pale pale. Na tunamshukuru sana Dr. Koribo kwa kuwa nasi na ujumbe wake muhimu sana. We appreciate you, Dr. Koribo, for being with us and for the good information that you gave us. Kwa sasa tuna maswali mengine ambayo yameuliziwa na ambayo tungetaka watu wote wajue majibu yake. Swali la kwanza itaenda kwa Dr. Opole na swali linaenda hivi. Swali limebebana sana, kwa hivyo nikiuliza maswali mawili kwa moja ni sawa tu. Chanjo la COVID-19 linaweza kuwa na madhara gani kwa mwili wangu miaka 10 ama miaka 5 ambayo ijayo? Na swala lingine ni inaweza kufanya mtu asiwe na nguvu ya kupata watoto mwishowe baada ya kupata chanjo, ama chanjo hili inatumika kwa wazungu, ni ile inatumika kwa watu weusi? Karibu sana Dr. Opole. Asante. Nitajibu swali la kwanza. Chanjo ya COVID-19 inaweza kuwa na madhara gani kwa mwili wangu kama miaka 5-10 ijayo? Kusema kweli, hatujui kwa vile hili ni chanjo mpya, lakini tunatumaini haitakuwa na madhara yoyote.
Kama saa hii unajua watu wamekuwa wakipata hili chanjo kutoka mwezi wa 12 mwaka jana. Hata mimi nilipata kwa vile mimi ni daktari na sisi ndio tulipewa kwanza, na sijaona tofauti wowote kwa mwili wangu. Vile unatakiwa kufikiria huu ugonjwa unaweza kukuua. Kwa hivyo afadhali kupata ugonjwa ufe leo au afadhali uchukue chanjo alafu tunatumaini hautapata madhara. Kwa hivyo sidhani unaweza pata madhara yoyote. Swali la pili ni kama inaweza kufanya mtu aishiwe na nguvu ya uzazi. Tumehakikishwa ya kwamba haifanyi hivyo, na tayari miezi zimepita tangu tupatie wanaume na wanawake hapa dunia mzima hizi chanjo, na hatujaona hiyo shida kabisa. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. Na swali la mwisho, kama kuna chanjo tofauti ya watu weusi na watu wazungu. Chanjo ni moja ya watu weusi na watu wazungu. Hakuna tofauti kabisa, ni hiyo moja. Hata ukiwa umesimama kwa laini, wewe uko mbele ya mzungu na kuna kachupa kadogo vile uliambiwa iko na dozi 6, wanampatia mzungu kutoka hapo na kukupa wewe mtu mweusi kutoka hapo. Asante. Asante sana Dr. Opole kwa majibu yako. Jibu la swali lingine litaenda kwa Dr. Mbachi. Tumeona na tumesikia kwenye mavideo ama kwenye vyombo vingi vya habari kuwa watu wamekufa baada ya kupata chanjo na damu iliganda kwa mwili na kusababisha vifo. Na je, hizi tunapewa hapa Marekani zaweza sababisha kifo kwa kuwa damu yetu itaganda, ama ni uchunguzi mgani umefanywa kuwa hizi chanjo zina usalama? Veronica, na pia asante Barwani kwa swali lako, na pengine nitaweza kujibu. Utafiti unaonyesha ya kwamba chanjo za COVID-19, so chanjo za Pfizer na chanjo za Moderna, ni salamu kwa sababu zimepitia majaribio ya kisayansi ambayo inathibitisha kuwa ni salama kwa mwili wa kila mtu. Ni muhimu kuelewa kuwa chama cha afya ulimwenguni kama CDC inaendelea kufutilia na kutoa mawaidha na amri zozote za usalama wa chanjo hizi. Uthabiti sahihi kulingana matokeo ya kisayansi inaendelea, na mara nyingi maelezo zaidi kuhusu chanjo hizi hutolewa na CDC, vile Dr. Corvo alituambia kwa Johnson & Johnson, sindio hiyo ilitokana leo. So kila siku kama kuna maelezo zaidi watatueleza. Na unajua chanjo kama AstraZeneca, hatupeana AstraZeneca hapa, lakini ni vizuri kujua kati ya watu milioni 3 waliopokea chanjo huku Europa pamoja na Uingereza, ndio watu 109 tu walipatikana na kuganda kwa damu. Alafu watu 19 walikufa. Kwa sio kutoka watu milioni 5, hiyo si watu wengi, lakini wanaendelea kufanya vipimo vya usalama kwa AstraZeneca, kwa Pfizer, kwa Moderna, na kama kuna maelezo zaidi wanatuambia tu. So ni vizuri kuenda kwa website ya Health Department ili unaweza kujua vile unajua information ama maelezo zaidi zinatoka. Asante sana. Na website ambayo utaiona kwa mtandao imeandikwa hapo na Dr. Corvo, mahali utapata imeandikwa na Kiingereza na malugha zingine, na ukiwa na swali lingine waweza tuita pia. Lakini kuna swali imetumwa hapa.
tumesikia ya kwamba hizi chanjo zina madhara za kubadili DNA ya mtu. Kitu gani kinatuhakikisha ya kwamba hii chanjo haitabadili DNA yetu? Kutokana na gizi, hakuna uhakika wa kujua madhara ama madhara ya hizi chanjo kama blood clot. Tunaamini aje sasa? Nani aweza jibu hiyo swali kutoka kwa madaktari wetu? I'll read this question so as the others will understand. It's a very important question. We have heard that this COVID-19 vaccine can change your DNA. And we don't know which vaccine can change our DNA. And we are not sure what will happen if we get the vaccine. And from what we have heard about the blood clots, we are not sure who to trust, and we are not sure which vaccine is good for us to have. Anyone who want to take that? I can take the first one if you like. Okay, go ahead. Swali la kwanza ni kama hii chanjo ya COVID-19 inageuza DNA. Nimesoma sana juu ya hizi chanjo na vile zinafanya kazi kwa mwili. Na nataka kumhakikisha hiyo chanjo ni ya RNA, lakini haingii ndani ya DNA. Haingii kabisa. Kwa hivyo haiwezi kugeuza kitu. Haiwezi kugeuza DNA. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. Ya, na nigeongezea kutoka utafiti ule nimefanya pia, ni protein ambayo imetengeneza mwili yako, ambayo inatoa ukinga ambayo inaongea na mwili wako. Kwa hivyo ukipata virusi za COVID, ndizo hiyo protein ndio inabadilisha ama inaambia mwili toa kinga ya kutosha, ndio hii virusi ziambukize COVID kwako. Na ndio tumepata. Mwingine aweza jibu? Pengine Dr. Natabona uko na kitu kingine ya kuongeza? Sina kitu, lakini wacha niseme tena, hii chanjo za COVID hazina virusi zozote ya COVID ndani yake. So vile Veronica alisema ni hizi ni protein ambazo huongea na mwili zako kuzuia virusi za corona. Alafu inadhuru mwilini, inadhuru mwili wako. Dr. Corriveau, would you answer anything? We're going to interpret. Sure. I'm not sure what has been answered. I think that we learned that it does not change our DNA, right? Yes. We've answered that one. And did we answer the one about who do we trust about the blood clot? No, that one is not answered. Got it. Okay, thanks. Dr. Kessler just came by. Regarding the blood clots, you know, we really want to ensure your safety, which is why, again, we've paused giving the Johnson & Johnson vaccine. Leila? Yeah. Kuhusu swala la damu kuganda, tunataka kuhakikisha kwamba uko na usalama, na ndio sababu wamesimamisha kwa muda matumizi ya chanjo hiyo ya Johnson & Johnson. So we believe that blood clots are extremely rare, happening less than 1 in a million. Na huko kuganda kwa damu ni nadra sana, ni vigumu sana kupata, kwa sababu unapata pengine ni mtu mmoja kati ya watu milioni ndiye ameathirika. Sio kitu kinafanyika mara kwa mara, hapana. And this information is from the Center for Disease Control, which is a reputable institution. Na hizi habari na hizi takwimu zinatoka kwenye kitengo ambacho kinashughulika na maneno ya kufanya utafiti na kuzuia usambazaji wa magonjwa CDC, na ni kitengo ambacho kinaaminika sana.
We are also tracking these reactions very carefully in our own community here in Wyandotte through our health department. Na watu ambao wanapata haya madhara kwenye kaunti yetu ya Wyandotte, daktari anasema kwamba wanafuatilia hizi kesi kwa karibu sana. And we have not seen any types of these reactions with blood clots within our community. Na kwa jamii yetu pale, jamii ambayo inahudumiwa na kitengo cha afya cha Wyandotte, wanasema hawajakuwa na kesi hata moja ya mtu ambaye ameathirika, hakuna. If you are especially concerned because of other medical conditions that you may have, it is good to speak with your doctor about getting the vaccine before coming to get the vaccine. Na kama unaweza kuwa na wasiwasi, tuseme uko na matatizo mengine ya kiafya na hauna uhakika kama unaweza kupokea hii chanjo kwa sababu ya hali ya kiafya ambayo uko nayo, ni vizuri kwanza unazungumza na daktari wako, unaenda kwa mganga wako anakushauri, ndo sasa unakwenda kupokea chanjo. One final thing I'll add is that at our vaccine site, it is staffed with nurses and doctors and emergency personnel should there be any reaction to the vaccine. We want to make sure that you're safe and comfortable when you come to get vaccinated. Na kitu cha mwisho angetaka kusema ni kwamba kwenye sehemu zote ambapo wanapeana chanjo, kuko na manesi, kuko na wauguzi, kuko na madaktari, na pia kuko na wahudumu wa afya ambao wanashughulikia masuala ya dharura, emergency, na wanafanya hivyo ndo kama kutakuwa na tukio lolote baada ya kupokea chanjo, mtu mwenye ameathirika anaweza akashughulikiwa kwa haraka upesi. And doctors on the call, how many of you got vaccinated? Raise your hand. Nimeuliza madaktari ambao wako hapa na watu wengine ni watu wangapi ambao wamepokea chanjo. Kila mtu mwenye ameinua mkono wake anamaanisha kwamba ameshapokea chanjo zake. Thank you, Leila. You're welcome. Okay, tuna swali lingine hapa na limeulizwa na Pasi na ameuliza, is there any reason why AstraZeneca vaccine is not approved in USA? It appears that there is still more to be done to assure people on the safety of these vaccines. Alafu Pasi pia ameuliza ni kwa nini chanjo ya AstraZeneca haijakubalika kutumika hapa Marekani. Inaonekana kuna pengine habari nyingi ambazo watu wanahitaji kujua ni kwa nini itumike sehemu nyingine lakini sio hapa Marekani. My understanding is that during the AstraZeneca trials for the vaccine, they were seeing some adverse reactions or bad reactions. And I think they needed more time to investigate. So in our country, in the United States, the AstraZeneca vaccine is not used yet because we haven't ensured that it is safe for use for the general population. Kilichofanyika ni kwamba wakati walikuwa wanafanya utafiti wa hii chanjo bila itolewa, wakati walikuwa wanafanya uchunguzi utafiti, walipata kwamba ilikuwa na madhara mengi, na ndio sababu hapa Marekani haijaanza kutumika, kwa sababu wakati walikuwa wanajaribu kupea watu wazitumie wakati wa majaribio, kulikuwa na tashwishi hapa na pale. Sasa ndio maana hapa hazijapewa ruhusa zipeano, ruhusa haijatolewa zipeano hapa Marekani. I think there's also some question as to if the AstraZeneca vaccine is protective against some of the virus variants that are now circulating around the world. Alafu pia kuna swali lingine, hii chanjo ya AstraZeneca inaweza pia kupambana na virusi vipya vya corona, kwa sababu inaenda ikibadilisha sura yake. Sasa ikishabadilika sura inakuwa ni corona lakini aina nyingine, hii AstraZeneca inaweza, ile chanjo ya AstraZeneca inaweza kupambana na hiyo corona nyingine mpya. So again, at this time, it is not available for use in our community or at our health department. Kwa hivyo kwa sasa kwenye jamii yetu na kwenye kitengo chetu cha afya bado haijaanza kutumika. Yeah, to add on that question or to elaborate further, like the flu vaccine, some people choose to take it or leave it. Can we say
that the same, can we say the same with the COVID-19 vaccine? Studies have shown that flu kills too. So how do we convince our community to take not to take the vaccine? Veronica, I didn't get the first part of the question. Could you kindly repeat? Like the flu vaccine. Can people choose to take it or leave it? Does this occur for the COVID-19 vaccine? Okay, thank you. Yes, you have a choice. Haya, swali lilikuwa kuna hii chanjo ya homa ya flu. Mtu anaweza kuamka akaamua anataka kupokea chanjo ama kama hataki. Sasa swali inaulizwa, na hata na hii nyingine ya COVID, mtu anaweza kuamua kwenda kupokea chanjo ya COVID ama anaweza akakataa. Daktari Korivo akasema ndio, uamuzi ni wako, sio ya lazima, wewe ndio unajiamulia tu. Dr. Apole, did you want to say more about, I apologize, Veronica, but yeah. Dr. Apole. Kusema kweli uamuzi ni wako, lakini kuna kitu ambacho watu hawajui. Hii influenza kila mwaka hapa Marekani inaua watu 60,000. Kila mwaka inaua watu 60,000. Kwa hivyo ukikataa kudungwa hiyo shindano, basi ni juu yako, lakini ni muhimu kujua. Na tunajua hii corona imeshaua watu wengi sana hapa Amerika. Kwa hivyo amuo ni lako, lakini unatakiwa kufikiria sana kabla hujadungwa hiyo shindani. Na tena kama uko na wazazi wazee ambao ni wagonjwa, wakipata huo ugonjwa wanaweza kufariki. Kuna mwingine aweza chukua hilo jibu? Does anybody else want to add on? That's what Veronica asked. Okay. People are answering the questions. They are answering the question that I asked on the chat. So they are asking, like this question asked, Mimi pia siku, oh, somebody replied, the COVID vaccine is way more effective than flu vaccine. And a COVID vaccine, that is from Dr. Corrival, and COVID vaccine is far more deadly. COVID is far more deadly if you don't get vaccinated. Leila. Ingine walikuwa wanauliza ni ukweli kwamba ukikosa kupokea chanjo ya COVID, ugonjwa wa COVID unaua sana zaidi. Okay. Kuna swali lingine? Somebody asked, can you please address how COVID is different from the flu? Mwingine akauliza, mnaweza kuzungumzia tofauti ya homa aina ya flu alafu pia na tofauti yake na COVID. COVID iko tofauti gani na flu? This goes to our doctors. Okay, I can answer the first part and maybe Dr. Corrival can add. Sure. Wameuliza kuna tofauti gani kati ya COVID na flu. Tofauti ni COVID mtu ukipata na upate ile pneumonia, homa ya kifua, inaweza kufanya uwe mgonjwa sana 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 na hata unaweza kufariki. Mara nyingi mtu ukipata influenza, kweli unaweza kupata influenza alafu baada ya hiyo upate pneumonia, lakini mara nyingi unasikia tu maumivu kwa mwili, unaumwa na kichwa na unapona. Hilo ni kwanza. La pili, influenza, kwa vile influenza huwa inakuja kila mwaka kama mwezi wa 9 hivi, mili zetu ziko na kingo tayari. Kwa hivyo mwili unaweza kupigana. Hii coronavirus ni kitu ambacho mili zetu zilikuwa hazijawahi kuiona. Kwa hivyo hatuna kingo hata kidogo. Kwa hivyo ukipata, mwili hauwezi kupigana. Ndio muhimu wa chanjo. Ukipata chanjo,
mwili uko tayari kupigana. Yeah, who else can answer? She answered the part that the flu shot, the flu vaccine is already there. I mean, we know that every winter season we have the flu, and our bodies get adapted to that. But this is a new virus altogether, the COVID-19, that is new and is changing its variant, and we have to do what we can in order to protect ourselves and everybody. Yeah. That's a great answer. You know, it spreads in similar ways, mostly through the respiratory system, you know, by coughing and talking really close to people, and then somebody else, you know, who's not infected breathing that in, and they can catch the virus. You know, the worry is it's just far more severe. And we've seen that it's caused many more deaths than the regular seasonal flu. Leila? Yes. Hii COVID namna inasambaa ni sawa tu na namna flu inasambaa. Kama unapohoa na unakaribiana sana na watu kwa karibu, inasambaa na inaenda inaathiri mishipa yetu ya kupumulia kwenye kifua. Namna hewa ukipumua zile sehemu zenye hewa inapitia, unapata kwamba virusi vikisha ingia kule ndani ya mwili, madhara yake ni makubwa sana kuliko homa ya kawaida. And we still have another question. Hii chanjo ya COVID-19 imeletwa ili ikinge watu ambao hawajasilika na maradhi hayo. So this coronavirus, COVID-19 vaccine, is it there to protect even those people who have had no symptoms or who have not even had COVID? It is. It's there for people both who have had COVID and those who have not had COVID. Hii chanjo, wanajibu swali la hii chanjo imeletwa kuzuia kutibu wenye tayari wameshaathirika. Anasema hapana, hii chanjo iko pale kuendelea kukinga watu ambao tayari wameshapata ugonjwa wa COVID na wale ambao bado hawajapokea. Wote wanajikinga. So here's one scenario. If you've had COVID and you recover from it, we think that your body has some immunity to the virus, but not for long. Ikiwa ulikuwa umepata ugonjwa wa COVID ukaathirika alafu ukapona, mwili wako umepata nguvu kiasi za kupambana hivi virusi, lakini sio kwa muda. So we think that when you get the vaccine, even after you had the COVID virus, the vaccine will help your body build immunity for a longer period of time. Kwa hivyo ukipokea chanjo baada ya kupona ugonjwa wa COVID, hiyo chanjo inapatia mwili wako nguvu wa kupambana zaidi na virusi vya corona kama utaathirika tena, na hizi nguvu zinaongezewa kwa muda mrefu. And even if you haven't had coronavirus, the vaccine still helps your body to build immunity against the virus. So it's really great. It works for both people who have had it and people who haven't had it. Na hata kama umepata ugonjwa wa corona, ukipokea hii chanjo, unapatia mwili wako nguvu ya kupambana virusi. Kwa hivyo ina manufaa kwa watu ambao tayari walikuwa wameshapata ugonjwa, na pia kwa wale ambao hawajakuwa wagonjwa. And Veronica and Leila, we have a question here from Solomon in the chat that I think is important regarding, can the coronavirus vaccine have a negative effect on people who play sports? Alafu Solomon alikuwa anauliza hii chanjo ya corona inaweza kuwa na madhara mabaya kwa watu ambao wanacheza michezo tofauti, ambao watu wa mazoezi wanashiriki kwenye michezo tofauti. So after I got the vaccine, I didn't feel good for about a day or two. I felt tired, and I like to run for exercise, but I didn't feel like running for maybe a day or two. Nilipopokea
alipopokea chanjo kwa muda wa siku 2 hivi, anasema hakuwa anajihisi vizuri. Yeye huwa anapenda kukimbia, lakini kwa huo muda wa siku 2 hakuwa anataka hata kidogo kukimbia. But in the long term, the vaccine should not affect your ability to play sports. Lakini kwa muda mrefu kupata hii chanjo haifai kukuzuia ama kusimamisha uwezo wako wa kucheza michezo yenye unapenda. That said, getting sick from COVID, that affects your ability long term to play sports. Lakini ukipata ugonjwa wa COVID, huo ugonjwa unaathiri uwezekano wako wa kucheza michezo unayoipenda baadaye, siku za baadaye. We see all these young people who used to be really active and they feel tired for a very long time. Some of them even have severe heart disease after having the virus. It's very sad. So we want to prevent COVID. Na wameona kesi ambapo vijana wachanga hivi ambapo walikuwa na nguvu, wanafanya michezo, mazoezi, lakini wakishapata ugonjwa wanakaa wachovu, wengine wanapata magonjwa ya moyo. Kwa hivyo unapata kwamba ni muhimu kupokea hii chanjo bwana. Nataka kuongeza vile Dr. Karibu alisema, mimi niko na wagonjwa ambao watu hata kazi wamewacha kufanya sasa baada ya kupata ugonjwa wa COVID. Mtu unasikia mnyonge, unasikia mchovu, hata kuoga mtu anashindwa. Alafu wengine wanashikwa na ugonjwa wa kifua, wanahema. Kwa hivyo ndio tena tunasema hii chanjo ni muhimu. Dr. Korowa just added about, my own patients who have extreme fatigue and pulmonary issues and have even had to quit their jobs. We have another question. We are being told that COVID is here to stay. Do we know when this is going to end? Or is it just be like a seasonal flu? Do we know when we're going to stop wearing masks? Leila. Tumeambiwa kwamba ugonjwa wa corona uko hapa. Tunajua utaisha lini ama ni kitu ambacho kitakuwa kama flu ya kawaida ambapo sasa tutazidi tu kuvalia mask. Man, you guys are smart people asking really hard questions. Anasema watu mwenye hekima na akili nyingi sana mnauliza maswali magumu. I don't know. I'll just say this. I don't know what will happen in the future, but I am starting to believe that because there are so many different variants circulating around, we may need to get booster shots in the future. Anasema hajui nini kitafanyika siku za huko mbeleni kwa sababu huu ugonjwa unaenda ukibadilisha sura kila wakati. Kwa hivyo pengine siku za huko mbeleni tutahitaji kupokea shindano nyingine anaita booster ambayo itakuwa ni ya kuongeza nguvu ile chanjo ambayo tayari ulikuwa umeipokea. The question of needing to get shots in the future and how long we wear masks, it sort of all depends on the same thing. How many people can we get vaccinated now? Alafu swali la kuendelea kuvalia mask, anasema ni sawa na ile swali umeuliza kwanza kwa sababu hawajui, lakini swali ni sasa hivi ni watu wangapi ambao wanaweza kupokea chanjo. The more people we vaccinate, the sooner we can take our masks off in public, but not yet. And Dr. Corbeau, does that speak to our herd immunity? So the more people we vaccinate, yes, the better our herd immunity in the end, and the sooner we can start taking off our masks. Correct? Thank you, Dr. Mabachi. So we think that maybe with 70 to 80% of people get their vaccine, maybe we can get to the point where we can take our masks off in public. Ikiwa watu wengi watapata chanjo, tuseme 70%, 70%, 80%, 80%, kama watapokea chanjo, basi tutaweza kufika mahali ambapo watu wanaweza kutoa mask. Lakini kwa sasa hivi hatutoi. Okay. Swali lingine limeulizwa,
kuko na mtu yeyote ambaye amejua aliyepata, mnajua ambaye aliyepata chanjo na akakuwa na shida yeyote na mnajua ni shida gani? Is there anybody who got the COVID-19 vaccine and got into a lot of problems, and which problems were they? Ile shida yote nimeona wagonjwa wangu wakipata baada ya kupata chanjo, hata mimi mwenyewe, ni kusikia unyonge, labda siku moja baada ya kupata chanjo, mkono unauma kidogo, na unasikia mwili uko na joto, na labda unaumwa na kichwa, lakini hiyo yote hupotea baada ya siku moja na mtu yuko sawa. Kwa hivyo mimi sijawahi kusikia mtu ambaye amepata shida nyingi kuliko hapo. Okay. Asante. Kuna swali lingine. My name is Justin. I work with the district. I think it's the school district, and I know some families in the community are getting confused regarding the vaccine doses. Question: how many doses are they required for someone to be fully vaccinated? Justin, I can answer this, and I'll say both in Kiswahili and in English. Pfizer is 2 doses. Moderna is 2 doses. For Pfizer, you wait 3 weeks after the first dose to get your second dose. With Moderna, you wait 4 weeks after your first dose to take your second dose. Nitasema kwa Kiswahili, Pfizer upewa na dozi mbili, dozi ya moja, alafu baada ya majuma matatu au 3 weeks, unapewa dozi ya pili, na Moderna pia unapewa dozi mbili, baada ya majuma manne ama 4 weeks, unapewa dozi ya pili. Kuna swali lingine na nadhani imejibiwa. Kuna umuhimu gani kupata chanjo ya COVID-19 kwa wale ambao ni tayari wameshahasilika na ugonjwa huyu? Na hiyo imejibiwa na Dr. Opole na Dr. Corvo, kwa hivyo tuendelee. Na watu wanajaribu kujibu maswali, kwa hivyo ni mzuri. Kuna mtu mwingine ako na swali kabla tuendelee? Ama mtu mwingine ameona swali ambayo tutaweza jibu? Waweza jiweka unmute na uongee. So we have another question, which was a key question. Oh, yeah. Go ahead. Kwa majina naitwa Janvier. Swali langu ni kwamba niulizie, je, ni ukweli hizi chanjo ya COVID ambayo iko natolewa hapa Marekani ni tofauti na ambayo iko natolewa Afrika? Okay, he's asking whether the COVID-19 vaccines that are given here in America are the same with those ones that are given in Africa. Ile chanjo tuko nayo hapa Amerika ni chanjo tofauti, imetengenezwa na kampuni tofauti. Kwa vile tunasema tuko na ile inaitwa Pfizer na Moderna, hizo zinatumia inaitwa RNA. Kwa hivyo ni tofauti na ile iko Afrika. Na pia tuko na hiyo Johnson & Johnson, lakini vile Dr. Carvo alisema hiyo tutaacha kupeana kutoka leo. Afrika najua wako na, kama nikiongea juu ya Kenya, wako na AstraZeneca, na tena wako na ile imetoka Russia. Lakini labda baada ya muda wataweza kupata hizi za hapa. Dr. Carvo, the question was, are the vaccines in Africa different from the ones here? And I just said we have, Pfizer, Moderna here, which are RNA vaccines. And in Kenya, they have, I'll talk about Kenya because that's where I came from. They have the AstraZeneca, and I think they have the one from Russia and China.
think you're right. You know better than I do. I think that there are issues having the Pfizer vaccine there because of the negative 80, 80 below refrigeration or freezing situation. But I think you know Dr. Apole much better than I do on these things. So thank you for your input. I'm so sorry. I've got to go to another meeting. It's been lovely seeing you all, and I'm happy to accept other questions by email as they come up. But thank you, guys. Thank you. Thank you, Dr. Corvo. So Dr. Corvo, asante sana, nitatoroka mimi pia. Hata wewe utaenda. Tumeshukuru sana kwa wakati wako. Tutaendelea kujibu maswali, msiende. Tutaendelea kujibu. Na ile tutakuwa nayo tutatumia Dr. mahali wako wataturudishia majibu. Swali lingine ni kuwa sisi kama Wakristo tumesikia ati hizi chanjo zaweza kuwa na chip ama zaweza kuwa na alama za kishetani na vitu kama hizo, na sisi ni Wakristo. Anybody can answer that? Maybe Dr. Mabachi, can you answer that question? Mimi ni Mkristo pia, na sijaona utafuti na sijaona kitu inasema kuna chip ama alama ya shetani. Hii ni chanjo imetoka sayansi na utafuti ya sayansi, so haina chip ndani ya chanjo ya COVID, haina chip. Ambao watu wameona hizi chanjo zimetengenezwa na vitu nyingi zimewekwa pamoja na hakuna kitu ambayo imeonyesha ni kitu imetoka kutoka kwa kompyuta, ni zile tu vitu zinatengeneza madawa kama flu shot na zingine. Swali, kuna mtu ana swali? Na kuna swali lingine, huu ni wakati wa Ramadhani na umefika wakati wa kujifunga chakula na kunywa, na tuweza pata chanjo tukiwa hatujakula ama tukiwa tunajifunga? Kama unazingatia Ramadhan, unaweza kupata chanjo ya COVID, lakini mimi nashauri uende asubuhi baada ya kula chakula ya asubuhi, na kama uko na nguvu. Sasa pengine unaweza kuenda kama saa 3 mpaka 5 hivi, yani 9 a.m. mpaka 11 a.m. Uingereza, kama bado uko na nguvu, kwa sababu wakati wengine unapokuwa unafungua unaweza kujisikia umechoka au dhaifu, na kupata chanjo inaweza kufanya usikie mbaya zaidi kwa sababu ya madhara. So pengine unaweza kupata chanjo ya COVID, lakini enda asubuhi kama umekula na uko na nguvu. Sawa, asante sana kwa kujibu swali letu. Swali lingine ni kuwa mtu akiwa na allergy ama kuwa na mazuio kama ya penicillin ama madawa mengine, ama aweza pata chanjo, na ni kitu gani kinafanyiwa watu kama hao? Hiyo nitajibu. Ukiwa uko na madhara yoyote ama umeambiwa na daktari wako ama muuguzi wako ama mganga amesema uko na allergy ya madawa zingine, sana sana ukiwa huna allergy ya ile dawa iko kwa COVID vaccine, wanakupatia chanjo, lakini wanakuweka karibu na wanakuangalia baada ya dakika 30. Kwa hivyo wale watu hawana shida yoyote, wanakaa dakika 15 baada ya kupata chanjo, na wale wako na madhara ama wako na allergy ya kitu wanakaa dakika 30. Lakini ukiwa uko na shida yote ama shida yote ikitokea, kuna ambulance hapo, kuna watu wa madaktari wako karibu, watakupeleka hospitali, na tuna madawa ambayo inazuia hiyo madhara ambayo yaweza kuwa ni ya juu sana. Kwa hivyo madaktari wako, na tuko na sisi kama kituo cha afya tuko na ile njia tuweza peleka wewe hospitali kwa haraka ndio upate hiyo matibabu, na hatujapata mtu ambaye amekuwa na madhara makubwa ambayo imesababisha mtu kwenda hospitali.
na kuna swali lingine nikiwa if someone gets a vaccine and then later get affected with COVID-19, is the person required to get the vaccine again or not? Anybody can answer that? Nani atajibu hiyo? Ukiwa umepata chanjo ya COVID-19, waweza na upate COVID, waweza pata vaccine. Najua sana ukiwa umepata chanjo ya kwanza, mwili wako hauna kinga ya kamili ya kuzuia COVID. Na ndio tunasema uendelee kujikinga kama beleni, ndio mwili wako upate dosi ya pili, ndio uendelee kupata kinga. Lakini tumeona watu wamepata COVID hata baada ya kupata dosi ya kwanza. Kwa hivyo, ukiwa umepata dosi 2 ya kwanza, endelea kujikinga, endelea kuvaa barakoa yako, endelea kuosha mikono, endelea kukaa mbali na watu. Lakini ukipata COVID, utakaa masiku 14, lakini lazima upate chanjo yako ya pili ndio upate nguvu. You have to get your second dose even if you have COVID-19 in between the first and the second dose. Asanteni. So, kuna maswali mengine? Tunayo. Yeah. Go ahead. Je, ni ukweli hiyo chanjo ya COVID-19 inaweza kaleta upungufu wa nguvu za kiume katika mwili? We hukuweko wakati tulijibu hiyo. Okay, Dr. Natabona, go ahead and answer that one in Swahili. The question is about fertility. Am I gonna not have kids as a man after I get the COVID-19 vaccine? And we'll answer it in Swahili because we had already answered before. It will not affect your fertility, no. Research Mjibu na Kiswahili tafadhali. Oh, haita ishiwe nguvu za uzazi. Utakuwa sawa. Utaweza kuendelea Anyway, utafiti umeonyesha ya kwamba hamuna madhara yote kabla ya dawa hizi ama chanjo hizi zipelekwe kwa watu. Zimechunguzwa na zimeangaliwa kuna madhara yoyote yaweza kuwa kutokea kwa kupata chanjo. Na sana umeona hata JJ imeachishwa sababu wameona hebu tuchunguze ni nini inaendelea kabla tupee watu wengine. Na ni vile hatujaona mtu ameishiwa na nguvu za uzazi. In fact, kuna watu wamepewa, kuna mama wajawazito na wale wananyonyesha. Utafiti umeonyesha ya kwamba watoto mama wale walipewa shindano wakiwa wajawazito, watoto wao walizaliwa wakiwa na kinga ya COVID. Na mama wale wananyonyesha, imeonyesha ya kwamba watoto hao wamepata kinga kutoka kwa maziwa ya mama. Kwa hivyo kuna uzuri wa kupata hii chanjo na kuna mambo ya upelelezi inaendelea kila wakati. I have a question. Yes, Justin. Yeah, and I work for the district, and so for the families that we've been meeting, they are super confused about with this COVID going on. So as the face mask being mandatory, so eventually does the getting the vaccine going to be mandatory? You can go anywhere if you haven't been vaccinated. So does it going to be mandatory eventually, or it's just going to be voluntarily? Anybody can get if you feel like you really need to get vaccinated. I think to answer that question, and Dr. Mabachi, you back me up with your answer. Nobody knows what will happen tomorrow. If we get our herd immunity, it's better than none. So ikiwa tukipata watu wengi kuwa wamepata chanjo na tuwe na watu wengi wamepewa chanjo, hata wameanza kusema mkiwa kwa nyumba nyinyi watu 6 mmepewa chanjo, mwaweza toa barakoa zenyu mkiwa na ile party yenu ama mkiwa karibu na watu. Waweza enda kutembelea wazazi ama nyanya yako wakiwa
amepata chajo ama wewe umepata chajo, mwaweza toa barakoa zenu. Hakuna mtu anajua. Tutaendelea kuzivaa mpaka CDC ama hawa watu wa utafiti watuonyeshe ati sasa tuko sawa. Tuko sawa ndio huu ugonjwa hawezi enea. Lakini tukiachwa nyumba na mambo ya kukosa kupata chajo, hiyo itaendelea kuweka wakati, itaendelea kuzuia huyo wakati kufika. Na ndio wanataka watu wajitokeze wapate chajo ndio tufike hiyo kiwango. Can you talk about the herd immunity, Dr. Mabachi? I think he was asking if we're going to be mandated to get vaccinated. Is that what I understood? Yeah, that's right. Justin. So yeah. I agree with everything Veronica said. But it's also, I think, it's already differing from state to state. So it's currently voluntary. So it's your choice, ni haki yako. But then it may vary county by county, and then it may vary state by state. And that may also affect your, things like your ability to travel between states, because some states have rules. And so right now, like Veronica said, we're trying to reach herd immunity, and it may, things may become a bit less strict once we reach herd immunity. But I think right now, it varies depending on where you are, but it's currently voluntary. We are Wyandotte County, it's voluntary. Can we let Leila talk about that so as the others can hear? Chenye alikuwa naelezea ni kwamba kwa sasa hivi hii dawa ni ya kujitolea, hakuna mtu analazimishwa, na ni vigumu kusema siku za huko mbeleni itakuwaje, kwa sababu sasa hivi mwenye anataka kwenda kupokea ndiye anaenda kupokea, hakuna malazimisho. Lakini inakuwa sasa ni vigumu kutabiri siku za huko mbeleni itakuwa vipi. Asante Leila. Kuna maswali? Yeah, I have a question. Yes, Solomon. So how long do these COVID vaccine protection last? Solomon anauliza ukipokea hii chanjo ya COVID na vaccine, zile nguvu za kukukinga na ugonjwa ambazo unapokea zinadumu kwa muda gani? Hailey? Vile Dr. Corvo alisema hatujui. Pengine itatubidi tukue na booster shot, aliita's booster shot, lakini kwa sasa hatujui muda inaweza kujikinga. Yeah, I think Dr. Corvo answered that one, and Dr. Opore, hatujui ni wakati gani ama ni siku gani tutapewa chajo ingine, ama kunasemekana hizi bili sitakuwa zimetuweka chajo ya milele, kinga ya milele, lakini utafiti unaendelea tu. So ndio tunasema hata ikiwa ni kwa mwaka mmoja COVID iende, tufanye kile tuweza fanya. Solomon, tumejibu swali lako? Na Hailey ameweka kwa chat, Moderna inaweza kujikinga mpaka 6 months. So it has been proven? Okay. Kuna article kwa journal. Okay. Post link kwa chat. Asante Hailey. Sawa Solomon, jibu yako imesikika? Yeah, thank you. Yes. Na kuna mwingine ako na swali ndio tuendelee. Tuko na kitu kimoja tu tutaonyesha ka video kidogo tuende. Asante sana kwa kutusikiza, asante sana kwa majibu yenu. Sasa nitaalika Lilian. Lilian ndiye ni mmoja wetu na amepewa chajo, na alikuwa anataka sana tuonyeshe hii video yake akipewa chajo. Alafu atatuambia vile alisikia baada ya chajo. Lilian, ukiwa huko. Can you see? Yeah, wakati nilipewa chanjo, nilijisikia vizuri, nilijisikia mikono inachoka
wakati nilifika nyumbani. Sasa hivi niko kwanza. sawa. Nilipewa chanjo last week. Kwa sasa hivi niko sawa, sisikie maumivu yoyote. Yeah, Lilian, hatuku kusikia vizuri, tulikuwa tunaona video yako. Oh. Okay, nasema siku nilipewa chanjo, nilisikia mkono inalegea. Nilipewa chanjo ilikuwa Thursday, Friday nikasikia mkono inachoka kabisa. Saturday nikajisikia vizuri, Sunday nilikuwa vizuri, hata hivi leo niko sawa. Asante sana. Yeah. Kuna mtu mwingine ako na swali? Sawa, tumewashukuru sana kuwa nasi na kuja hapa kuwa nasi na kusikiza na majibu yetu. Ukiwa una swali lingine, tafuta utajibu. Tutakupatia namba zetu uweze kutujibu. Christina Mash ametoka Catholic Charities na kuna case manager ambao wanatumika, ambao wangetaka sana muulize maswali na watawaelekeza kwenye mahali utapata chanjo. Lakini waweza pata chanjo kwa vituo zote tatu za kaunti ya WyCo, na kimoja kiko Kmart, ingine iko Amle, huko wanafundisha maaskari kupata kuwa askari na waweza pata chanjo yako. Kingine kiko Legend, na Legend mnajua ni kule kuna karibu na ile inaitwa Sam's Club. Kwa hivyo ukiingia huko, ukiwa unafanya kazi ya WyCo, kuanzia wiki ijayo waweza pata chanjo, lakini ukiwa unaishi WyCo lazima ulete kitambulisho yako ndio upewe chanjo. Na kwa majina tena naitwa Veronica Kariuki na wenzangu wote tunawashukuru. Kwa helini nyote. Tutaongea tena. Leila. Hujapatia namba yako ya simu kama mtu anataka kuwasiliana nawe. Okay, wacha niipeane. Nilikuwa naitafuta hapa kwa screen. Namba yangu ya simu ni 913-553-9041. 913-553-9041. You will see it on the chat. Na tumeshukuru sana. Ikiwa huna swali, sasa tutaweza funga. Sawa. We can stop recording and thank you so much for your time. We'll talk again. Asanteni sana. Asante na wewe pia. Asante. Nimeshukuru. Uje upate chanjo. Asante mediatrice. Asante. Okay. Asante. Uje kuchaya. Asanteni wote. Tutaonana. Bye bye. Thank you. Nimefurahi kukuona. Thank you. Thank you, Dr. Mabachi. We're so happy to have you. Asante, kwaherini. Tumeshukuru. Asante. I really like this whole group, the